Good morning, dear students. Today we will discuss about the microbes role in the sewage treatment. So as earlier classes, we have been discussed about the role of microbes in household products and the industrial products. So let me have a discussion more in a sewage treatment. So first here we are going to refer to what is the sewage. The sewage refers to the domestic waste. It consists of a large amount of organic matter. So sewage refers to it's a domestic waste. It consists of a large amount of organic matter, including a human fecal matter, and microbes. Right. And here, so some of the heterotrophic bacteria, which is naturally present in the sewage, and that plays a crucial role in the removal of the sewage. How here the before release of this sewage into the water streams, either it may be rivers, either it may be streams, either it may be lakes, either it may be any use. The sewage must be treated. So it is treated in the sewage treatment plants. STP is the sewage treatment plants. And that makes the pollution is less polluting. Pollution in that get reduced with use of this sewage treatment plants. Of course, neighboring our college, there is Vidyapuram. We have the sewage treatment plant. So after classes are going to start, so we will take you one day to the sewage treatment plants. And here the sewage treatment plants, they are used to reduce the sewage before releasing into the rivers and streams. And here the microbes which is present naturally, which in the sewage, that going to play a crucial role in the removal of the wastes, and it makes a less polluting potential. And meanwhile, here we have a two process. One is that is a primary treatment, another a secondary treatment, where your sewage is treated. And this primary treatment, it is also called as a physical treatment. Primary treatment is also called as a physical treatment. The sewage, before releasing to the streams or rivers, it is taken to the sewage treatment plants or sewage treatment plants. And meanwhile, there will be a removal of physical particles. There is a physical particles remove. What are the physical particles present here? For example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀವೇಜ್ ಬಂತು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋರಿಯಿಂದ ಸೀವೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಆ ಸೀವೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೂ process, filtration and sedimentation. Filtration and sedimentation, that is the first process in your primary treatment or in the physical treatment. What is your filtration? Here, that is the removal of floating debris. Debris ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನೇನಿದೆ, ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾಯ್ತಾ, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೂಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಲೋತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ಸ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಚಿಕ್ಕದು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಟ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, once the physical removal of the particles as done by with the filtration and sedimentation, just you can observe in that one where that
that is sedimentation takes place at the bottom, settle down agogutte sedimentation, and there will be a liquid. That liquid we called as a effluents anta karitivi, where the sedimentation takes place at the bottom, that we called as primary sludge anta karitivi, that sedimented which is settled down on the tank, that we call as a primary sludge, and the remaining water that is a liquid content that we call as effluent. This effluent will be taken for the further treatment. Further treatment ge togota hogtivi. Got it? So here it going to complete your primary treatment. Primary treatment complete agutte. The effluents ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ will taken for the secondary treatment. Secondary treatment is called as a biological treatment ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಇದು physical treatment. ಯಾವುದು primary treatment is a physical treatment, and secondary treatment is called as a biological treatment. We call as a biological treatment. Here the effluents are passed down into a aeration tank. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ effluents ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ aeration tank ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We going to pass it into aeration tank. That aeration tank ಅಂದ್ರೆ it's a large tank. Got it? Where the oxygen supply ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and there will be the growth of the enormous growth of aerobic bacteria. It takes place. What is the aerobic bacteria? That bacteria which grow in the presence of oxygen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? effluents ನ aeration tank ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. There will be a growth of aerobic bacteria, and that forms a flux. Flux ಅಂತಂದ್ರೆ there is a mass of bacteria, and the fungal filaments forms a mesh like structure. ನಾವು mesh ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಆ mesh like structure formation ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ fungal filaments. And these enormous growth of the flux, and that going to consumes the organic matter that is present in the effluent. ಆ effluent ನ aeration tank ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ aeration tank ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? That consists of that is a mass of bacteria and the fungal filament that forms a mesh like structure that we call as a flux ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That flux which going to act upon ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? That is on a effluent that ಏನಾಗುತ್ತೆ? consumes organic matter. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಲೀಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and thereby that reduces the BOD. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು reduce ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ BOD. ಏನ್ BOD? BOD refers to the biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು biochemical oxygen demand. Okay, next. And the BOD, so what is BOD? Here BOD ಅಂತಂದ್ರೆ it is the amount of oxygen to oxidize the amount of oxygen required to oxidize the organic matter by a bacteria that is present in a 1 liter of water. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು amount of oxygen required ಬೇಕು, oxygen ಬೇಕು, amount of oxygen is required ಯಾವಕ್ಕೆ? To oxidize the organic matter. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಕ್ಕಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? It is present in a 1 liter of water. So BOD refers to that is a amount of oxygen required to oxidize the organic matter by a bacteria that is present in a 1 liter solution. Got it? So here, where that is a aerobic bacteria that consumes the organic matter that reduces a BOD. BOD ಏನಾಗುತ್ತೆ? Reduce ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. There will be demand for oxygen. Oxygen ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವಾಗ, and hereby so greater the BOD of a wastewater and the more water polluting potential. ಅಂದ್ರೆ BOD ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ BOD ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ BOD ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ, BOD ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ BOD of waste water and more its polluting potential. So it is directly proportional. ಅಂದ್ರೆ
BOD ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ BOD ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ when it is the reduction of the BOD, the effluents are passed to the settling tank. settling tank ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ settling tank ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಲೋಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Flux is the mass of bacteria, and that is a fungal filament which forms a fresh mesh like a structure, and these flux sedimentated allenagutte sedimentation agta hogutte. A sedimentation that gets sedimented in the that is a sedimentation that we call as a activated sludge anta karite. Activated sludge, and these activated sludge are pumped into back elige aeration tank ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and it used as a inoculum, as a starter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಿಲ್ಕ್ conversion of your milk into curd, we will going to add a small inoculum starter ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ? that is lactic acid bacteria that is present in the little curd, we are going to add to the milk. In the same way here the effluents which was taken directly aeration tank ಇಂದ next to settling tank ಬಂತು. settling tank ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೋಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. little amount of that sedimentation ಅದನ್ನ activated sludge ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. activated sludge taken back to the ಎಲ್ಲಿಗೆ? aeration tank as a inoculum. ಮತ್ತೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ aeration tank ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ effluents ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we want to take them back. Okay, and meanwhile this effluent again is passed down into the anaerobic sludge digester. ಅದಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಏರೋಬಿಕ್ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಇಂದ ಸೆಟಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು, ಸೆಟಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? anaerobic sludge digester. Look at here, the word says anaerobic. Anaerobic andre yes, there is some bacteria are there, those bacteria which act upon that effluent. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? those bacteria are anaerobic bacteria, ಅಂದ್ರೆ that does not require a oxygen to live. aerobic bacteria ಏನು? aerobic ಅಂದ್ರೆ it requires a oxygen. anaerobic bacteria it does not require a oxygen, so it live happily without a oxygen there. And here the effluent are transferred to the that is anaerobic sludge digester, where anaerobic bacteria and consumes the remaining part of a organic matter. remaining ಏನು organic matter ಉಳಿದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? that get reduced ultimately thereby production of there is a gas which consists of a large amount of a methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, little amount of carbon dioxide, collectively we call as a biogas anta kareeತೀವಿ. and this biogas again it is used for the lighting and cooking. we will discuss in the microbes in the biogas plant alla discuss ಮಾಡೋಣ. here there again it is methanogens. methanogens, there is anaerobic bacteria which act upon the effluent, and thereby after the effluent from the secondary treatment ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆರಿಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we call as a chemical treatment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. with all the chlorination, little amount of chemicals add ಮಾಡಿ again it is removed all the effluents ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ again it is a it is left into the that is in rivers and streams. streams ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. again it is used for our domestic purpose. like that. so sewage treatment ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಗ್ರಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಪೆಬಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆಲ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಲೇಟರ್ ದಟ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ದಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಏರಿಯೇಷನ್
ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋಕ್ಸ್ ಇದೆ, that is a which act upon that organic matter that going to consumes the organic matter, and meanwhile there is a demand for oxygen. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. BOD ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆ ಫ್ಲೋಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲೋಕ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಇನಾಕುಲಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋತೀವಿ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಎನೋರೋಬಿಕ್ sludge digester where anaerobic bacteria irutte which act upon of the organic matter adanna completely consume ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. that gas consists of a methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide that we call as a biogas ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. and meanwhile effluents ನ further treatment, secondary treatment ಆದ್ಮೇಲೆ tertiary treatment, it is not mentioned in your textbook, just a simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ tertiary treatment ಅದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ it will be transported into rivers and streams. Correct. So this is how that the microbes are playing a crucial role in a sewage treatment. ಇದು 5 marks ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ BOD ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್